Uh, First of all, welcome to the Joseon History Society Zoom talk series. My name is Sean Han. I'm teaching at the University of Alabama, and I'm here to introduce the speaker and the moderator of today's talk. On behalf of the Joseon History Society, I want to thank you all for joining today's event. And most importantly, I want to thank Professor Kunha Kim for joining us in this wonderful opportunity to hear about his fascinating research on the military history of Joseon Kingdom and its fairness. Yeah, a very important value in today, also in today's modern society. Before I introduce today's speaker, let me first introduce. Excuse me. Is my voice not going through to the Zoom? I think it is. I think it is. Okay, yeah. I was just but seeing the. I'm not sure. Yeah, I see in the chat that some of our audience members are having trouble with the sound, but I'm not sure. Yeah. Okay. So Okay. please It's fine. yeah, check if there's any other issues with your audio system from your end. And I'm sorry, please bear with me. Let me continue. So just first to introduce the Joseon History Society, we are a public learned society promoting the study, research, and teaching of Korea's past. And our goal is to foster an active community of researchers and learners of Korea. We connect scholars working both inside and outside the professional academia across disciplines. And we bring together scholars, artists, antiquarians, novelists, content creators, and interested generalists from around the world. Moreover, we aim to provide opportunities for scholars who are operating independently or otherwise under-resourced to share research and make networks. We have multiple ongoing projects, including this public Zoom talk series, followed by translation and consultation network. So please stay tuned for our upcoming projects. And we encourage you to visit our official website, joseonhistorysociety.org, to get more information about our directors and ongoing and forthcoming projects. Without further ado, I'd like to introduce today's speaker, Dr. Kunha Kim. Kunha Kim is a research professor at Sogang University. And he received his PhD in Korean history from the same institution, Sogang University, 2 years ago in 2023, specializing in the military institution and socio-economic dynamics of the Joseon Dynasty. His research primarily examines the transition from military service to military taxation, the practice of substitution, and the fairness of conscriptions in early Joseon Korea. Dr. Kim previously served as a research assistant professor at the Center for Digital Humanities, Computational Science, Social Science at KAIST, where he explored the integration of computational methods with historical research. He has also taught courses on Korean history, digital history, and GIA-based mapping at Sogang University, Korea University, the Korea Air Force Academy, and the Korea Armed Forces Nursing Academy. Dr. Kim actively presents his work at academic conferences, both in Korea and abroad. And if I remember correctly, Dr. Kim was at Alabama this spring to attend the military history conference, if I'm correct. Yeah. And correct. He continues to publish, thank you, on topics related to the military system of the Joseon Dynasty and the methodologies of digital history. His broader academic interest lies in using digital tools such as the text mining, quantitative analysis, and GIS to uncover new insights into fairness, inequality, and state capacity in pre-modern Korea. And for today's moderator, we also have Dr. Sejong Wang, professor of Korean history at University of California, Los Angeles, to be the moderator and
discussion for today's session. So without any more adding words, please welcome Dr. Kim. And Dr. Kim, if you are ready, you may unmute yourself and share your slide screen for the talk. Yes, thank you for the introduction. Can you see my slides? Okay, thank you. Hello, my name is Kunha Kim, and I will start my presentation. Before I start my presentation, actually, my pronunciation and English skills was not good, so please understanding. You cannot understand my presentation well. So I will start. Hello, my name is Kunha Kim, and I'm a research professor at Sogang University in South Korea. It's a great honor for me to have this opportunity to present today. The title of my talk is Was the Military Service System in Joseon Fair? A Digital History Approach to the Military Institution of the Joseon Dynasty. This study is a collaborative work with Professor Dong-hyun Woo from KAIST, and it was published in the journal History and Reality, issue number 174. So you can also find more about my research on my portfolio website, listed below on the slide, that one, kunslab.com. Thank you. So, I'm a historian specializing in the military system of early Joseon Korea. My PhD focused on the 대립, which means the military substitution system, which shows the long historical process of how military conscription system gradually turned into the military taxation system. And in early Joseon, there were two main principles of military service. The first was unity of soldiers and farmers, known in Korea as 병농 일치. The idea that farmers and soldiers should not be separated. The second was proportional conscription by household. This means the basic unit for recruiting soldier was the household. In Korean, 호 or 가호. But was that real true in practice? Please take a look at this map. Here you can see two counties near Seoul, 교동현 and 임진현. Kyodong is a small island located on the west side of Ganghwa Island, and Imjin is a village near today's DMZ and Panmunjom area. The distance between the two is only about 40 kilometers, but their military burdens were very different. In Kyodong, there were 221 households and 450 soldiers. That means 2.03 soldiers per household. In Imjin, there were 274 households, but only 18 soldiers. It means 0.06 per household. So, even though these two places were only 4 kilometers apart, the difference in burden was about 34 times. This is just one example showing that even under the same household-based recruitment system, the actual military burden varied greatly among counties. Many scholars have already studied the unfairness of the Joseon military system. However, most of them focused on institutional problem and individual case studies. For example, early scholars such as Lee Tae-jin and Choi Mun-seop systematically described the structure of the early Joseon military service.
They all pointed out institutional flaws that conscription was not applied fair across the society. Later, researchers like Bang Sang-hyun and Oh Jong-hyung and also myself focused on the specific cases of hardship. We discussed issues such as the heavy burden on neighbor troops or disadvantages faced by soldiers in the border region. But one day, I had an interesting thought. In Korea, almost every man serves in military, and also me. And after finishing service, people always compete at the drinking table. Each one says, my unit was the toughest in the world. They always, me too. But these personal stories never shows how hard the military really was in general. Then I realized, maybe our research on Joseon military system has been doing the same thing, collecting the individual cases and instead seeing the whole pictures. So I thought, what if we measure it, the whole pictures? What if we quantitatively analyze how much the military burden differed from one county to another in early Joseon? That was the starting idea for this research. To make this idea work, I needed one assumption and two steps. First, my basic assumption was simple. The military burden can be explained by the ratio of household to soldiers. For example, if County A had 10 households and 10 soldiers, and County B had 10 households but 20 soldiers, then County B carried twice the military burden of County A. Now, that is my basic assumption, and now there were two steps in my analysis. Step 1. I had to check whether there was a real correlation between household and soldiers. If this principle, recruitment based on household, was not true, then we could not use the ratio to measure the burden. Step 2. If step 1 was correct, then we carry on to step 2. I analyzed the household-soldier ratio statistically. This is a bit different from the traditional historical method. Instead of focusing on individual cases or textual context, I want to see the big picture, the national pattern. So I decided to rely only on the numbers and to analyze them quantitatively and statistically. So my research had three main goals. First, to secure accurate nationwide data on military service in early Joseon. Second, to analyze the degree of military equality statistically across the whole country. Third, to measure the gap between the institutional principle and the actual practice. If this goal was achieved, this study could become the first quantitative research to reveal the nationwide inequality of military service in Joseon. So now let me explain the first step of my research. It was to check whether there was a real correlation between the household and soldiers. How can you understand Joseon's conscription system? There are two ways. First, through the text. We can use an excellent historical source, the Annals of Joseon Dynasty, called Joseon Shillok, which clearly describes how the military system worked. But in second, through the statistics. If we can collect nationwide area data that records both number and household and soldiers, we can analyze those numbers to see how the conscription system actually operates in the practice, not a text. So first, in the text. There are many records in the annals of Joseon Dynasty that show soldiers were conscripted based on the number of households.
Of course, I cannot show all of them in here today, so I selected the earliest example from the annals. It was written in February 11, 1397, right after the foundation of the Joseon Dynasty. In this record, a local military commander called 도 절제사 was ordered to record both number of soldiers and number of household in every county. This shows that from every beginning, Joseon military recruitment was clearly based on the household, means 호, 가호. And similar records continue to appear many times through the annals. So we can assume that the military system in early Joseon is based on the household. Now, let's move quickly to the statistical analysis. To do that, we first need a reliable statistical source. Fortunately, there is one from early Joseon, the Sejong Sillok Jiriji, or the Geographical Gazette of the Honors of King Sejong. It was compiled in 1454 and contains nationwide data on 334 counties, recording both number of household and soldiers. As a dataset, it has many strengths. It was made nationwide under the uniform standard and at a single point in time. It is very unique. In fact, for the pre-modern world, it is extremely rare to have such a complete, detailed, and standardized dataset. That is why Sejong Sillok Jiriji is a perfect source for quantitative and statistical analysis. And that's not all. The Sejong Sillok Jiriji has another great advantage. It is very easy to use for digital analysis. In Korea, National Institution of Korea History called 국사편찬위원회 provides the Annals of Joseon Dynasty in XML format. You can see the XML format in this slide. XML means the data is machine-readable. It is all already organized in the structure in digital form. Thank you to this format, the Sejong Sillok Jiriji can be used directly with computer codes and various digital methods. This makes it perfect for digital history research. So, I wrote the Python code for this project, and you can see my code on the background image. Using the code, I extracted only the key data from the Sejong Sillok Jiriji, the county names, the number of household, and the number of soldiers from the Sejong Sillok Jiriji. After that, I performed data pre-processing, then merged the data, and finally did the data cleansing to refine the result. What you see on the slide behind, it is part of my Python code I wrote myself. So through this process, I was able to collect accurate data for all 334 counties in the Sejong Sillok Jiriji, including both household and soldiers numbers. It may look simple on the slide, but in reality, it took many trials and errors, and several rounds of code revisions to make it work correctly. So this dataset is really a result of a lot of testing and patience. By the way, the entire Sejong Sillok Jiriji data is open to the public on my GitHub page. Anyone can access and check and reuse data here. It's free. So, the goal of collecting this data was not just to build a dataset, but to test the relationship between the household and soldiers. So I used the Pearson correlation coefficient to check whether these two variables were actually related.
The Pearson correlation coefficient is one of the most common statistical tools for measuring the strength and direction of relationship between the two variables. In this case, it helped me to see how closely the number of soldiers was connected to the number of households across the counties. So, this table shows the correlationship between the household and soldiers, calculated using the Pearson correlation coefficient. The closer the value is to the 1, the stronger the positive correlation between the two variables. As you can see in this red circle, the correlation between household and soldier is 0.997, almost the perfect correlation. This result clearly shows that in the Joseon period, the number of soldiers were strongly linked to the number of households. In other words, it statistically proves that soldiers were actually recruited based on the household, just as historical records have long suggested. I proved it through the not text, but with the statistic. So, in the first chapter, we confirmed that the same result from two different perspectives, both textually and statistically. Historical records shows that the soldiers were conscripted based on the household, and the statistical data proves it as well. In other words, military recruitment in Joseon was truly based on the household in practice, not just in theory. So, now that we have to confirm the principle of household-based recruitment, then we're going on to next step is to see how unequal this system was across counties. To measure this inequality, I used 3 different methods. First, the GIS. It allows you to visualize data's own map, making regional patterns very easy to understand. Second, the Gini coefficient. A common tool to use the measuring the income inequality, but here I used it to measure regional inequality among province or Do units. Third, the tile T index is another useful indicator of inequality, and it shows where the inequality comes from, whether it exists between province or within province. By using these 3 tools, GIS, Gini coefficient, and tile T index, I aim to measure the degree and the structure of inequality in early Joseon's military service system. Let's start with the GIS analysis. To conduct GIS analysis, we need both software and spatial data. For this project, I used QGIS, the open source GIS program, and the spatial data, the historical map of the early Joseon, which kindly provided by the Professor Sejong Kim from the Academy of Korean Studies called 한국학 중앙연구원. I thanks to him. It would like to take this moment to express my gratitude to him. The main strength of GIS is visualization. As you can see on this map, the darker the color, the heavier the military burden. That is, higher ratio of soldiers to household. From this visualization, we can clearly see that the southwest coastal region, as you can see in the circle in here, and the northern border area, and here, Pyongan area and Hamgyal area from the north, carried heavier military burdens. This likely reflects the strategic needs of early Joseon, where major conflict occurred against the Jurchens from the north and the Waku pirates from the south. However,
this visual analysis alone cannot precisely tell us how unequal the distribution was. That is why we need the statistical measures, the Gini coefficient and the tilde index, which I will explain next. Next is the Gini coefficient analysis. Actually, the Gini coefficient was originally developed to measure the income inequality. Maybe you can heard about that. But in this study, I used it to measure the inequality of the household soldier ratio. In other words, how evenly or how unevenly the military burden was distributed across the different counties and provinces. The Gini coefficient is calculated by accumulating income shares across the population. As income gaps grow larger, then the Gini values also become higher. I use the same logic for this study. Instead of income, I accumulated the ratios of soldiers and household for each county. So the larger the difference in these ratios, the higher the Gini coefficient becomes. In short, this method visualizes how unevenly the military burden was distributed among the 334 counties in early Joseon. So, here are the results of the Gini coefficient analysis. The national average of Gini coefficient was 0.293, which indicates a moderate level of inequality across the country. As you can see from the table, the Gini values differ from province, showing that each region had a different levels of burden distribution. Remember, the higher Gini value, the greater the inequality. Among all provinces, Gyeonggi-do shows the highest inequality, while Hwanghae-do and Chungcheong-do shows much lower levels. This result reflects the example we showed earlier. Imjinhyun and Gyeodonghyun, both located in Gyeonggi area, Gyeonggi province, had 34-fold difference in their soldiers to household ratio. So, this analysis confirms that the degree of inequality varied greatly by the region. However, the Gini coefficient alone cannot fully explain how severe or where the inequality originated. For that, we need a more detailed indicator, the tilde index, which I will explain next. Finally, the last statistical method I used is the tilde index. Like a Gini coefficient, the tilde index is a well-known measure of inequality. But the tilde index has one special advantage. It helps us identify where the inequality comes from. Since my dataset covers 334 counties, the tilde index is very useful for checking the group of the counties. For example, we can use the tilde index to see whether the difference between Gyeonggi and Chungcheong is greater than the difference among the counties within Gyeonggi itself. So, it's a very powerful tool to locate the source and structure of regional inequality. Now, let me briefly explain how the tilde index is calculated. Basically, we take each value and divide it by the overall average and equals x with the upper bar. Then we sum up all those ratios and it equals x near the I and apply a natural logarithm. Because of this process, we can freely group the data in different ways. For example, by province or by county. That's why the tilde index is especially useful for comparing inequality between the groups
and inequality within group or between the groups at the same time. So this table shows the result of the titled index calculation. The column called mean military service ratio in the red square shows the average number of soldiers per household in each province. For example, in Jeolla province, Jeollado, the value is 0.880, which means that on average, each household provides 0.88 household. So if you live in the Jeolla area, one household should recruit the soldier 0.88. Next, the tile T column shows the inequality index. A value closer to the 0 means more equality, and the value closer to 1 means greater inequality. In this study, that means the smaller number, the more evenly military burdens were shared among the counties. For example, Hwanghae province has a tile T of 0.022, which is almost 0. This means each county has nearly equal soldiers to household ratio. At the national level, we can divide inequality into two components, between province and within province. The result shows between is 0.057 and within is 0.096. So inequality came mainly from the within province rather than between province. In short, local level disparities were much stronger than inter-province difference. So, using the both mean military service ratio and the tile T index, we can classify regional inequality into 4 types. The type 1, low burden and low inequality. 강원도, 충청도, and 황해도 includes in this type. This province had a low average burden, and the difference among the counties were also small. And the type 2, high burden and low inequality. Gyeongsang province, Gyeongsangdo, is included in this type. It had a high average military burden, but the distribution was fairly even among the counties. So if you live in the Gyeongsang province in that area, in that time, you should recruit the more soldiers, but you feel not unfair because your next county do the same things. And the type 3, low burden and high inequality. Gyeonggi province is included in that type. Its overall burden was very low, but the gap between the county and your next county was very large. Some sent many soldiers, while others sent very few. And last, the type 4, high burden and high inequality. Jeolla province, Pyongan province, and Hamgyal province is included in that type. This province not only had a heavy military burdens, but also large internal disparities among the counties. Altogether, these 4 patterns shows that military inequality varied sharply by the region, especially at the county level, not a province level. In Korea, not a do level, but in the 부목 군현 level. Even though the recruitment was based on the household, the actual burden per county was far from the equal. Now, let me move to my conclusion. My initial question was simple. How unequal were the military burden among the counties? From all the evidence, I can draw the following conclusion. Household-based
conscription was upheld, but the county-level disparities were very severe. In other words, the system itself followed the household principle, but in practice, there was a serious gap between the institutional ideal and the actual reality. And this gap became even wider as we moved down to the smaller administrative unit, to do from the 부 from the 목 from the 군 from the 현, especially at the county level. Okay, that's my conclusion. And my research has several important contributions to my academy. First, I think it provides the quantitative analysis of nationwide household and soldier data from early Joseon. I know that this is the first case to research that kind of quantitative data. Second, it measures the degree of inequality using various statistical methods based on the data. Third, it applies digital techniques such as text mining and GIS throughout the process of data extraction and analysis. In short, this study presents the model case of how digital humanities method can be applied to the study of pre-modern Korea history. Of course, there are still many things to improve. First, this study used the data from the only 1 year, 4054. Future research should include later Joseon fiscal record, like a 부역실종 or 양역실종, to show the long-term changes. Second, I did not yet combine military burden with other forms of taxation or tribute, such as land tax and tribute goods, called 전세 and 공물 in Korean. And third, I could not analyze the difference by the social class and military branches, which are also very important. Finally, the statistical results still need to be interpreted historically. How these numbers fit into the broader context of Joseon society. These are all open tasks for my future research, and I plan to continue developing this work step by step. So, this is end of my presentation. Thank you for listening. And if you have any question, as you're listening, my English works is not good, so please speak slowly and briefly. Okay, I welcome your question and co-op. Thank you. Thank you, Dr. Kim, for thank you. fascinating talk, and I enjoyed hearing about the statistical methods that you used. I don't want to take up too much time as a moderator or discussion, but in listening to your talk, there are a few things that came to mind, and some of this I imagine you're intending to be part of your future research. And some of this isn't necessarily related to statistics or measurement or digital humanities. But one question I have is simply, what sort of factors do you think are explaining these differences, right? You did mention that there are different defense priorities in the Northeast, in the Southwest, Wegu versus Yayin and whatnot. But I'm wondering what the causal relationship between different military goals and inequality might be. So that's one question. The second question is more broader, and it's about the larger question of inequality in pre-modern Korea. And I think inequality in your talk, you base it on the principle of one household, one soldier, right? And so when there's the departure from that principle, then we can identify inequality. And I think it's fine. But I also think that the question of inequality gets at other bigger questions about fairness and the nature of the Joseon state and how it chooses to distribute burdens. And one of the big historiographical issues about military service in Joseon
especially in the long term, is the idea that certain parts of the population were unfairly burdened by the military. However, if we think about inequality more broadly, or this question of injustice more broadly, one of the big conversations in Joseon history is that this is related to is the civil service examination, right? Or not just civil service exams, but also chapgwa and munggwa, right? And of course we hear that let's say in the 18th century, 19th century, certain Sajok families complain that munggwa is unfair, right? And there have been some attempts to do statistical analysis, but my feeling is that some of it is very basic, and they say, oh, you see that Yeohun Min have disproportionately high passage rates, therefore it's unfair. But I think a lot of that analysis is, like you say, anecdotal or not rigorously based in statistical analysis. So I was thinking this is one area of future discussion. But I think with civil service exams, it's a much trickier issue because there isn't this expectation that one family makes one candidate. So I'm wondering if you could talk about what kind of statistical methods may be applied for that kind of context. And also the Chakwa exam is another one. In many standard treatments of Joseon history, there's this sense that Chunging exam passers, for example, for the Yokgwa, the idea is that, okay, only a few families dominate the exams, therefore it's unfair. But how do we know what is unfair, or how do we know when the outcomes are not aligned with how it's supposed to operate, right? And I'm thinking about other concepts such as Pareto numbers, right? 20% is responsible for 80% of outcomes, things like that. So I'm just wondering if you would like to talk a little bit about how you might think about approaching those kinds of questions in Korean history, not just military and household data, but also other areas that have been sources of controversy. So I'm just going to stop here because I think there's a lot to talk about, and I want to give the audience a chance. But if you want to respond or take more questions, it's up to you. Okay. I will answer. Can I answer in Korean? And Yeah, no problem. yeah, okay. So you're asking the two questions, and I will answer in Korean. So 갑자기 한국어로 대답하려니까 어색합니다. 예. 먼저 첫 번째 질문 같은 경우는 군역의 불평등이 기인하는 게 지역별로 원인이 다 다르다고 생각해요. 원인이 전부 다 다르다. 그래서 그거를 사실 이제부터 앞으로 밝혀내는 게 제 숙제가 될 것 같습니다. 사실 이 연구 목적에서도 밝혔지만 전국적인 통계, 네이션와이드 데이터가 일단은 없어서 그거를 먼저 확인하는 게 제일 중요했고, 실제로 불평등이 얼만큼 심했는지를 확인하는 거, 데이터로 실제로 전국 평균을 확인하는 게 제일 중요했고, 그래서 그 작업을 한 게 이 연구입니다. 그래서 이 연구를 한 결과 각 지역별로 불평등도가 다 다르고, 심지어 도 간에도 다르고 각 도별로도 다르고 도 안에서 고을별로도 다르다는 사실을 이제 눈으로 확인을 했으니까 이 다른 것들이 왜 나타나게 됐는지를 하나씩 검증하는 게 이제 후속 연구가 될 것 같습니다. 그런데 지금 현재 작업하고 있는 게 충청도하고 함길도를 작업을 하고 있는데, 예를 들어서 여기서 충청도 같은 경우는 보면은 mean military service ratio가 충청도는 0.476 밖에 안 되고 타일티는 0.043로 해가지고 거의 0에 가까워서 굉장히 평등하다인데, 그러면은 전체적으로 봤을 때 충청도는 군역 부담도 굉장히 낮고 각 고을 간의 그 군역 부담의 정도가 다르지도 않았다라는 사실을 통계적으로 확인할 수 있는데, 그러면 충청도가 과연 부담이 적었느냐 라고 했을 때 그렇진 않다는 거죠.
왜냐면은 충청도는 조선왕조실록에도 여러 번 나오는데 여기는 곡물을 많이 헌납해야 되는 지역이기 때문에 군역 부담은 줄여주자라는 얘기를 많이 합니다. 그렇기 때문에 충청도에서 나타나는 군역 불평도의 특징은 충청도만 가지고 생각을 하면 안 되고 충청도 지역에 부담이 되고 있는 다른 역할, 즉 곡물을 많이 가지고 와라 라는 역할이랑 함께 연결해서 생각을 해야 되는 거죠. 그런데 지금까지 연구에서는 그거를 엮어서 생각할 수가 없었던 게 이런 데이터 자체가 없었기 때문에 없었는데 저는 이제 이런 데이터를 바탕으로 그런 걸 연결해서 생각할 수가 있는 거죠. 충청도는 군역 불평등도가 굉장히 낮았는데 그거는 충청도에 특혜를 준 게 아니고 곡물을 많이 부담하려는 정부의 입장이랑 연결지어서 생각할 수 있다. 그리고 예를 들어서 함길도 같은 경우는 지금 mean military service ratio가 0.7 to 5, 그 되게 엄청나게 높은 비율이죠. 가지고 타일티 인덱스 역시 0.186가 돼가지고 상당히 높은 편에 속합니다. 이거는 함길도에 사는 사람들은 고을별로 한 호에서 원 하우스홀드에서 솔저를 내는 비율도 높았고 동시에 고을마다도 굉장히 차이가 심하다라는 건데 이거는 조선 초기 이게 1454년 1454에 만들어진 자료인데 이때만 해도 아직 함길도 지역은 조선 땅으로 정착이 되지 않은 시점입니다. 그렇기 때문에 조정에서 정부에서 강제로 인구를 배정한 흔적들이 나타납니다. 왜냐면은 다른 도는 1단위까지 숫자가 다 다릅니다. 뭐 이래서 뭐 151명, 253명 이런 식인데 함길도 데이터만 특이하게 1단위가 다 떨어집니다. 그러니까 10단위에서 떨어집니다. 150명에 60명, 230명에 1000명 이런 식으로 정확하게 일치하는 데이터들이 나타납니다. 이런 걸 봤을 때는 정부에서 의도적으로 숫자를 조정한 흔적들이 나타나는데 이건 또 함길도만의 군역 불평등이 나타나게 된 특징이라고 볼 수 있죠. 그리고 이런 도만의 특징들을 하나씩 찾아가는 게 이제 제 아마 후속 연구가 되지 않을까 싶습니다. 네, 요게 첫 번째 질문에 대한 대답이고요. 두 번째 질문에 대한 대답은 연구 층위를 나눠서 생각을 해야 될 것 같다라고 생각이 듭니다. 방금 말씀해 주신 어떤 불평등도나 부정의, 정의롭지 못한 것에 대한 것을 측정을 어떻게 하느냐라고 했을 때 지금까지 일반적으로 논의가 됐던 게 말씀해 주신 것처럼 잡과라든가 문과라든가 특정 가문의 쏠림 형상 이런 것들을 통계적으로 분석하는 작업들이 있었습니다. 그래서 문과 방목이나 이런 것들을 분석하고 이랬던 건데 저는 사실 군사사를 하기도 하고 또 그래서 그런지 모르겠는데 저는 그런 사실 분석들이 별로 조선 사회를 잘 설명하지 못한다고 생각을 합니다. 왜냐면은 그런 통계 분석에 해당하는 사람들은 조선 전체 인구에서 10%도 안 됩니다. 조선 후기로 가야지 10%가 될까 말까고 일반적으로 조선을 살아가고 있는 커먼 피플, 평민들에 해당하는 90%는 애초에 문과, 잡과, 중인 이런 거에 해당하지 않는 사람들입니다. 근데 군역은 아니에요. 군역은 조선에 있는 모든 사람들에게 공평하게 여기서 말하는 공평하게는 모두에게 부여되는 의무입니다. 이게 나중에 세금으로 바뀌긴 하지만 어쨌든 모두에게 부여되는 거고 나중에 심지어 천민에게도 부여가 됩니다. 그 얘기는 뭐냐면은 군역의 불평등도가 얼만큼 심한지를 밝혀내는 거는 그 당시 살고 있던 조선 사람들, 일반 조선 사람들 전체가 얼마나 다른 세금 환경 속에서 살고 있었는지를 밝혀내는데 굉장히 중요한 연구가 되지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 제가 조선 전기 군사사로 박사학위를 받았는데 그때도 보면은 대부분의 사례는 양반에 관련된 사례는 하나도 없습니다. 양반은 뭐 군대 어떻게 뺄까? 어떻게 군대를 빠질까? 이런 사례밖에 없고 일반적으로 군대랑 관련된 군역이랑 관련된 거의 모든 사례들은 평민들이 힘들게 살았다. 누가 더 힘들게 살았다. 이런 얘기들밖에 없습니다. 그래서 저는 그 불평등도를 한번 찾아보고 싶었던 거고 조금 이렇게 여담을 하자면은 제 연구를 하게 된 계기가 정약용이 쓴 그 애절량이라는 시가 있습니다. 거기에 보면은 군역으로 내는 세금을 내지 못해서 자신의 성기를 거세하는 그런 시가 있는데 그 시를 보고 저는 이제 보통 사람들이 군역 때문에 얼만큼 불평등 때문에
고통받았는지 한번 찾아보고 싶다. 여기서 연구가 시작돼가지고 네. 그래서 저는 개인적으로 군역의 불평등도를 통계적으로 추정하는 것도 굉장히 유의미한 연구가 되지 않을까라고 생각을 합니다. 네. Okay. We'll take some questions. If you have questions, feel free to type in the chat window, or you can raise your hand. So for now, we have one question from Isung-hee 선생님. She writes, I want to add that since you use the soldiers to household ratio to confirm the degree of unfairness, she wonders if it could be simply a natural consequence of higher proportion of soldiers in the border areas. For example, there were cases where criminals were sent to the northern regions for forced labor, and certain low-born classes like Shinang Yokchan, Mubu Jain were utilized as military manpower and dispatched to the north. I wonder if this led to a naturally higher proportion of the military population in the border areas. 네, 그게 방금 제가 대답한 거랑 조금 연결되는 것 같습니다. 그 함길도 지역 같은 경우는 이때 1454년 당시만 해도 실제로 이제 조선 영토로 편입한 지 얼마 되지 않았기 때문에 일단 농사를 지을 수 없는 지역이고 그 함길도 지역의 주요 경제 활동은 다 여진족과의 교환 활동, 교환 경제 활동밖에 없어서 그래서 거기에는 일단 사람이 살 수 없는 환경이기 때문에 강제로 군사를 배치를 해야 됩니다. 그래서 사실 제가 이제 처음에 이제 발표를 할 때 이 세종실록 지리가 데이터셋으로 굉장히 컴플리트하다라고 얘기했는데 그 이유가 유니폼한 그 체계로 되어 있다라고 얘기를 했는데 그 이유도 그겁니다. 예를 들어서 지금 같은 경우는 지금 현대 세계에서는 통계 조사를 할 때 실제 데이터를 다 조사를 하고 그거를 모은 다음에 추정을 해서 결과물을 내는 이런 방식이 그게 이제 실제 데이터를 잘 반영하니까 되어 있는데 전근대 시기만 하더라도 이 두 개가 혼합되어 있습니다. 실제 데이터를 혼합하긴 하지만 동시에 군역 같은 경우에는 조정해서 필요한 인원을 배정하는 경향도 있습니다. 그렇기 때문에 예를 들어서 오래된 고을, 뭐 예를 들어서 경상도의 경주라든가 아니면 백제의 완산이라든가, 백제래, 전라도의 완산 이런 것은 오래된 고을이기 때문에 옛날부터 있었던 어떤 인구 데이터에 기반해서 거기서 뽑을 수 있는 군사수를 어느 정도 실제에 기반해서 만들어 놨습니다. 하지만 함길도 같은 곳은 새로 편입된 곳이기 때문에 그리고 거기는 전략적으로 군사적으로 중요한 곳이기 때문에 거기는 실제 데이터가 일단 존재하지 않고 새로 편입한 지역이기 때문에 실제 데이터가 존재하지 않고 그렇기 때문에 정부가 원하는 군사 숫자를 배정하는 경향이 있습니다. 그래가지고 아까 제가 말한 것처럼 함길도 데이터의 특징은 1의 자리가 아니고 10의 단위에서 끊기는 경우가 많다라고 하는데 이것도 실제로 보면 10의 단위에서 끊기는 데가 실제로 두만강에 붙어있는 고을들이 그렇습니다. 함길도 종에서도 함흥이라든가 원산같이 옛날부터 좀 고려의 영토로 편입된 곳은 1의 단위까지 끊깁니다. 하지만 새로 편입한 그 위에 있는 두만강 지역의 고을들은 10의 단위에서 끊기는 경우가 많습니다. 그런 걸로 봤을 때 여기서 말하는 신랑역천이나 무부죄인, 그래서 그 전가사변이라고 하죠. 죄인들을 그쪽으로 보내서 강제로 거기에 인구를 충당하고 거기에 맞춰서 군사를 편성하는 그런 경향이 있고 그렇기 때문에 이 데이터를 신뢰할 수 있느냐 없느냐는 조금 더 검증이 필요하긴 한데 저는 그래도 일반적으로는 신뢰할 수 있을 거라고 생각을 하는 게 예를 들어서 이순신 장군이 그 근무했었던 녹등도 같은 경우에 예를 들어서 100명이 배치가 돼 있다라고 세종실록 지리지에 써 있으면은 조선은 관료 시스템이기 때문에 어떻게든 100명을 거의 채우기 위해서 뭐 죄인을 보내든 전가사변을 하든 강제로 군사를 잡아오든 어떻게든 그 숫자를 맞추려고 노력은 합니다. 그렇기 때문에 이런 데이터가 나오는 것들이 그런 어떤 군역 비율이 굉장히 높게 형성되는데 당연히 영향을 끼쳤을 거고 그 데이터는 꽤 신뢰할 수 있을 만한 데이터가 아닐까라고 생각을 합니다. Next, we have a question from Dr. Sogang Sillok.
she asks, if the inequality of military service obligations in Joseon society varied within the provinces, in that case, among different counties and districts, how meaningful would a quantitative database approach be in explaining such locally grounded differences? 만약 조선 사회의 근력 불평등이 또 내부, 즉 근형 자원에서도 전부 다르다라고 한다면 그런 로고에 기반한 차이를 설명하는데 통계적 데이터에 근거한 정량적 방법이 얼마나 의미가 있을까요? Is the question. 네, 좋은 질문 감사합니다. 요 질문을 제가 학회나 논문을 냈을 때 가장 많이 받는 질문입니다. 그러니까 세종실록 지리지 데이터에 근거해서 전국 단위의 평균이나 통계를 분석하는 게 얼마나 의미가 있냐라는 질문인데 여기에 대해서는 뭐랄까 사실 의도한 건 아니지만 조금 공격적으로 대답이 들릴 수도 있는데 양해하고 들어주시면 감사하겠습니다. 그 전국적으로 얼만큼 불평등했는지를 추정할 수 있는 방법이 저는 반대로 한번 생각해 보고 싶어요. 텍스트나 문헌에 근거해서 불평등도를 추론하는 게 가능할까? 저는 그거는 불가능하다라고 생각을 하고 그래서 오히려 저는 예를 들어서 이거 경국대전만 보더라도 경국대전에 보면은 이제 이때는 경국대전은 1500년대에 만들어져서 이때랑 시기적으로 100년 차이가 나서 호에 근거하지 않고 인구수에 근거해서 군사를 선발하는 걸로 바뀌거든요, 제도가. 근데 경국대전만 보면은 그거보다 평등한 제도는 세상에 존재하지 않아요. 하지만 경국대전이 만들어지는 그 순간에도 불평등함은 존재하고 있었거든요. 근데 그러면은 문헌이나 우리가 기존에 하던 방식대로 연구를 했을 때 실제로 조선시대에 군역의 불평등이 존재했는지 안 했는지를 파악할 수 있는 방법이 있을까? 라고 했을 때 저는 정량적 방법이 이런 통계적 방법, 제가 한 게 100% 신뢰할 수 있다라고 얘기를 하고 싶지 않아요. 그리고 저도 불리한 부분이어서 조금 축소해서 얘기했지만 실제로 하는 와중에 보면은 데이터가 좀 불일치하거나 뭔가 좀 수상하다 싶은 것들이 종종 보이긴 하거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이 방법을 써야 하는 이유는 전국적으로 어떤 그림이 있는지 말 그대로 제가 발표 초반에 말했듯이 whole picture of the nationwide data가 있어야지 그래야지 실제로 각 문헌이나 사료에서 나오는 사례들이 어떤 맥락에서 나온 사례들인지를 더 정확하게 알 수 있다라는 거죠. 그래서 지금도 보면 지금 우리가 통계의 홍수 속에서 살고 있는데 전국 통계를 알고 있어야지 지금 우리 동네의 통계가 어느 정도 수준인지를 확인할 수 있는 것처럼 조선 역시도 전국적으로 정량적인 통계 데이터가 있고 그걸 바탕으로 전국적인 각 고을마다의 불평등도를 측정을 해놔야지 그거를 바탕으로 실제 문헌에서 불평등이나 아니면 군역에 대한 불합리함이 나왔을 때 이게 어떤 맥락인지 이해하기가 조금 더 수월하다. 그래서 저는 이게 옳다라고 주장하고 싶은 게 아니고 이 데이터도 있어야지 기존의 방식을 보완할 수 있다. 그리고 그래야지 더 좋은 연구를 할 수 있지 않을까라고 저는 이렇게 얘기를 좀 하고 싶습니다. 네. Thank you for the responses and the questions. I want to see if there are any other questions for Dr. Kim. Mind if I ask one question, follow-up question about the Yeah, please go ahead. Yes. So thank you so much, Dr. Kim, for this fascinating talk. I really agree with your point that this statistical data can be a foundational reference point for future studies that can rely on this data to kind of contextualize and relativize different kinds of elements that creates inequalities in not only in different locations but also in different time. So you said that this is a kind of beginning of a much broader project, starting from making a
a synchronic kind of landscape of the statistical inequality in terms of military service in early Joseon Korea, and this can be further elaborated with much more long-term and a diachronic, comparing one period to another with different kind of historical kind of events that will change the kind of the landscape of this kind of causal elements of these inequalities. One thing that I was also curious was the existence of different level and size of counties, because as you mentioned that there are different units of local administration, right? 부, 목, 군, 현, and all these different districts, local administrative units have different functions, and therefore there is some kind of incompatible qualities between different local districts. And I wonder if these kind of different incompatible administrative qualities are also reflected in terms of explaining the inequalities in the data that you use, and in terms of the result that you had drawn from these data? 그러지 않아도 그 부분에 대해서도 지금 후속 연구로 사실 진행 중입니다. 예를 들어서 지금 334개 고을, 334개 고을에 대해서 했다고 했을 때 그 334개 고을은 부, 목, 군, 현을 다 포함한 숫자입니다. 근데 방금 지적해 주신 것처럼 부끼리 그 부목을 봤을 때 역할도 다르고 인구수도 다르고 너무나 당연하게도 군사수 배정된 게 굉장히 다릅니다. 그렇기 때문에 부목, 군현을 같은 레벨에서 이렇게 통계 분석을 하는 게 과연 맞느냐라고 하는 게 저는 연구 설계 때부터도 굉장히 고민을 많이 했습니다. 많이 했는데 지금부터는 이제 변명입니다. 변명인데 일단 저는 최초의 목표가, 일단 계속 강조하지만 전국 통계가 나와 있는 연구가 아예 없었습니다. 만약 이게 있었으면 저는 이 연구를 하지 않았을 텐데, 그래서 전국 통계를 우선 보는 게 중요하겠다. 우선 보는 게 중요하겠다가 싶어가지고 부목, 군현의 차이를 무시했습니다. 무시하고 그냥 도하고 도 내에 있는 부목, 군현 요 두 개만 차이를 보려고 했습니다. 그래서 여기 지금 지도에는 그 부목, 군현 단위까지 쪼개놓은 GIS만 이렇게 여기가 이제 부목, 군현 단위까지 다 쪼개놓은 경계선인데, 이전에 분석한 다른 논문에서는 8도 단위로 구분한 거랑 부목, 군현 단위로 구분한 지도를 비교 분석하는 또 연구도 한 적이 있습니다. 그래서 그 행정 레벨에 따라서 데이터가 다르게 형성되는 그 문제도 고민을 했는데, 일단은 사실 무시하고 진행을 했습니다. 무시하고 진행을 했고, 근데 이제 이걸 하고 나니까 이제 그 데이터가 보였습니다. 그래서 지금은 부끼리 어떤 차이가 있는지, 또 목끼리 어떤 차이가 있는지, 또 현끼리 어떤 차이가 있는지, 요거를 지금 사실 데이터만 있으면은 그거는 어렵지 않거든요. 분석하는 것 자체는. 네, 그래가지고 지금 그거를 분석하고 있는 중인데, 사실 아직은 또 유의미한 차이를 발견은 하지 못했습니다. 네, 그래가지고 그건 연구가 세상에 출간이 될지는 잘 모르겠는데, 네, 하여튼 네, 그 말씀해 주신 대로 행정 레벨 단위로 이렇게 구분해가지고 연구하는 것도 중요하다는 지적은 예, 완전히 동의합니다. 근데 아직 수행 중이다로 조금 이렇게 변명하듯이 답변을 드려야 될 것 같습니다. 네. Thank you. I guess I have one question that's maybe very simple. For early Joseon Kunho, right, or when somebody's identified as a soldier, does it mean that they're actually in military service?
I mean, in later Joseon, there are cases where the designation of being under military service is may mean something very different, right? And I think this also gets complicated when you have, for example, Yojin people who come to Hamgil and then they're given some sort of status as maybe I don't know if they're giving kunho or something that designates them as military households, but they're actually in a very different kind of relationship with the military system. But I'm just wondering. I mean, this is not about the statistics. It's more about just your sense of the early Joseon military. 네, 되게 어려운 질문을. 사실 근데 그게 제가 박사학위를 받을 때 연구했던 주제입니다. 그 여기 Two Principle of Joseon Military Service에서 이 두 가지가 조선 초기에 조선의 군사 시스템을 만들 때 가장 기본 원리였습니다. 병농일치, Unity of Soldiers and Farmers. 그래서 조선에 있는 모든 일반 평민들, 양인이죠. 그러니까 정확히 양인이라고 하는데 양인은 반드시 군역의 의무를 지게 되어 있습니다. 그리고 이들은 반드시 징병 시스템, 지금으로 따지면 모병이 아니고 징병 시스템에 의해서 이제 반드시 특정 어느 병종에 속해서 군역의 복무를 수행하게 되어 있습니다. 그래서 지금도 보면은 육군에 가든가 해군에 가든가 공군에 가는 것처럼 그 당시에는 자기 고을을 지키는 병사가 되든가 아니면은 번상이라고 해서 수도로 올라가서 국왕을 지키는 병사가 되던가 아니면 유방이라고 해가지고 부회라고 하죠. 부회라고 해가지고 그 함경도랑 평안도를 지키는 변방 지역으로 가는 군사 이렇게 세 가지 종류로 크게 나뉘었습니다. 근데 어쨌든 중요한 거는 모든 평민이 반드시 군역의 의무를 져야 한다. 근데 이게 현실적으로 그렇게 돌아가지가 않아서 한 집에서 한 명이 군대를 갑니다. 한 집에 남자가 여러 명일 수가 있겠죠? 그러면은 그 모든 남성이 다 가는 게 아니고 한 집에서 한 명만 군대를 가고 나머지 남자들 혹은 나머지 여자들은 그 군대를 간 사람을 경제적으로 보조하는 역할을 합니다. 그러면은 국가 입장에서 뭐가 좋으냐면은 군대를 운영하는 데 드는 예산이 하나도 필요 없는 거죠. 그래서 한 집에서 한 명을 뽑고 그 집안의 나머지 사람들이 그 경제적 비용을 충당하게 만드는 게 이제 기본적인 이제 시스템이었고 그러다 보니까 그것도 지금 사실 하고 있는 연구 중 한 개인데 이제 이게 데이터를 확보했을 때의 장점인데 함길도하고 평안도에 어떤 종류의 군사들이 많이 있었는지가 전 데이터를 다 가지고 있습니다. 세종실록 지리지에 있어가지고 그래서 거기에 보면은 아까 제가 군대가 크게 세 종류 정도로 나뉜다 그랬잖아요. 그 수도에 가서 국왕을 호위하는 번상군이라는 중앙군이라고도 하고 자기 고을을 지키는 유방군 그리고 변방으로 끌려가서 그 변방을 지키는 군사가 있는데 함길도하고 평안도는 중앙으로 내려가서 국왕을 지키는 병사가 한 명도 없습니다. 전부 다 자기 고을을 지키게 돼 있어요. 그 얘기는 변방에 있는 군사들은 자기 고을만 지키는 것만으로도 역할을 충분히 했다라는 거죠. 그리고 황해도랑 경기도, 강원도, 충청도, 수도 부근에 있는 이 4개 도는 자기 고을을 지키는 군사가 거의 없어요. 전부 다 수도로 올라가서 국왕을 지키게 되어 있습니다. 그리고 다시 아까 전에 그 군역 비율이 굉장히 심했던 곳이 북쪽이랑 이 남쪽 서남해안 전라도 지역이었잖아요. 전라도 지역의 병사들은 또 중앙으로 가는 비율이 굉장히 낮습니다. 그들은 거의 다 자기 고을을 지키는 병사로 편성이 돼 있어요. 그래서 이런 걸로 봤을 때 사실 이것까지 그래서 같이 분석을 해야 되는데 이런 걸로 봤을 때 조선의 군사 시스템은 어떻게 보면은 되게 효율적으로 조직이 되어 있었다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 이 이론상 여기 투 프린시플에 있는 것처럼 이론상 모든 병사가 군대에 복무해야 되는 건 맞지만 그렇다고 이 병사들이 자기 고을에서 크게 벗어나진 않았습니다. 그래서 각자 자기 고을을 지키는 형태로 되어 있는데
그렇기 때문에 조선 전체 군대가 약간 좀 효율적으로 조직이 되어 있었던 거는 맞는 것 같습니다. 근데 반대로 말하면은 바로 그 이유 때문에 군사적 위험이 높은 지역들, 북쪽의 변경 지역이나 아니 남쪽의 전라도 해안 지역, 그렇기 때문에 여기는 특히 군역 부담이 높은 수준으로 이렇게 편성되어 있던 것은 아닐까라고 좀 추정을 할 수 있을 것 같습니다. 그런데 이 시스템이 제가 계속 제 연구 한계로 말하지만 1454년 얘기입니다. 이게 100년 뒤에 또 다르고 그 100년 뒤가 이제 임진왜란이거든요. 임진왜란 때 또 다르고 그 100년 뒤 숙종 때 또 다릅니다. 숙종 때 되면은 이제 군사들이 수도를 지키러도 안 와요, 이제는. 그때는 대신에 군역이라는 명목으로 군포라는 세금을 걷는 시스템으로 바뀌게 되죠. 그래서 그때가 되면은 변방을 지키는 군사들의 의미랑 그들의 좀 종류가 달라지게 됩니다. 그렇기 때문에 질문 주신 것처럼 군호라는 게 편성돼서 변경을 지키는 시스템은 의외로 조선이 또 굉장히 롱 다이내스티잖아요. 오래 있었던 왕조잖아요. 그래가지고 그 시스템은 조선 초기에만 잠깐 존재했고 그 이후에는 또 없어진 시스템이다라고 보시면 될 것 같습니다. 네. Okay, thank you very much. Okay, Maybe I can ask one last question. sure. So again, I think it is quite obvious that the military service was compulsory and everyone wants to avoid it. But I don't know if there was any kind of silver lining on that, that people tends to benefit from their military service and for example, kind of using the experience for their social mobility or anything that can contribute to in a kind of more positive light or some kind of experience, like the way that how contemporary Korea is also kind of attributes to some kind of things attributes their military experience that I learned this from the military service or I was able to do this because of my military duty, something like that. So I wonder if that would have anything to do with the ongoing research or your forthcoming project in terms of giving a nuance meaning on the evaluation of these burden in a more positive light. I think it's a very good question for me because that is my PhD thesis. 한국어로 다시 대답을 드리면은, 그게 제 박사학위 논문 딱 주제인데, 일반적으로 우리가 어떤 시스템이나 국가로부터 부당한 대우를 받는 경우가 굉장히 많이 있죠. 뭐, 한국도 그렇고 미국도 그렇고 어느 나라든 국가로부터 일반 시민이 받는 뭔가 부당한 대우는 어느 나라이나 각자의 상황에 맞춰서 존재를 합니다. 근데 거기에 대응하는 방식은 보통 두 가지로 나와요. 하나는 사람들끼리 모아서 조직을 해서 저항을 하는 방식이 있습니다. 그게 방금 션한 선생님께서 말씀해 주신 어떤 라이어트나 레볼루션 이런 것들이 되겠죠. 그런데 사실 제가 볼 때는 일반적으로는 조직을 해서 뭔가 저항하는 거는 특수한 사례들인 것 같아요. 일반적으로는 회피하는 것 같아요. 그게 편법이나 탈법, 이 세금으로 가면 탈세, 이런 식으로 나오는 것 같거든요. 그래서 어떤 조직을 모아가지고 저항하기보다는 내가 할 수 있는 한도 내에서 그냥 조금 처벌받고 국가의 의무를 회피하는 이런 선택을 하는 것 같습니다. 군역도 마찬가지입니다. 군역도 내가 가야 되는데 이게 싫다. 그러면은 군대 가기 싫은 사람들을 다 같이 모아서 반란을 일으킬 것 같은데 사실 그러지 않고 군역 의무를 받은 건 개별 사람들이거든요. 개별 사람들. 어떤 조직이 받은 게 아니고.
그 개별 사람들은 어떻게 하냐면은 군대를 안 갑니다, 그냥. 군대를 안 가도 국가에서 컨트롤을 잘 못해요. 시스템이 없어가지고. 그래서 군대를 안 가거나 더 좋은 방법은 돈을 주고 저 대신 군대를 갈 사람을 사는 거예요. 그게 이제 제 박사학위 논문의 주제인 military substitution 이고 이게 한글로는 대립, 대신 군대에 간다 이런 건데 요런 방식으로 주로 사람들이 대응을 많이 합니다. 그래가지고 이 1454년 이때랑 약 50년 뒤에 보법이라고 해서 인구에 기반해서 군사를 징발하는 시스템이 또 만들어지거든요. 그거가 만들어진 다음에는 사람들이 군대에 너무 많이 끌려가게 되니까 어떻게 하냐면은 다 같이 모여서 저항을 하는 게 아니고 대립이 엄청나게 늘어납니다. military substitution 케이스가 굉장히 증가하게 됩니다. 그래서 만약에 이거를 국가가 억눌렀으면 반란이 일어났을 수도 있을 것 같은데 그때 왕이 성종이라는 왕이었거든요. 성종? 연산군의 아버지. 성종이 어떻게 했냐면은 대립을 국가에서 허용해요. 아, 백성들이 지금 군대 오는 게 힘들어서 다른 사람을 대신 군대로 보내는구나. 백성들이 힘들기도 하고 지금 당장 전쟁이 날 것 같지도 않으니까 대립을 허용해 주자라고 합니다. 그래가지고 그때부터 그냥 백성들이 대신 군대에 가는 게 굉장히 일반화됩니다. 법적으로 허용도 받았으니까. 근데 그러다가 군대를 대신 가는 사람을 하려면 당연히 알바비, 뭐 비용을 지어야겠죠. 인건비를 지급을 해야겠죠. 그래서 그 인건비를 사람한테 주는데 다른 사람한테 주는 인건비가 너무 비싼 거예요. 그래서 국가에서 어떻게 했냐면은 그 인건비를 차라리 국가에 내라. 그럼 국가에서 대신 군대 갈 사람들을 고용하겠다가 된 거죠. 근데 결과적으로 이게 어떻게 됐냐면은 일반 백성이 국가에게 군대에 가는 명목으로 세금을 내는 꼴이 된 거예요. 그리고 조선의 전체 군대 시스템은 징병 시스템에서 그 징병을 대상을 상대로 세금을 걷어서 군사를 고용하는 용병 시스템 혹은 모병 시스템으로 바뀌게 된 거죠. 그래서 질문해 주신 거에 대답을 하면은 사람들이 저항하지 않고 편법을 썼는데 국가가 이 편법을 인정하면서 오히려 조선이라는 국가의 군사 시스템 전체가 바뀌게 되었다. 요렇게 간단하게. 그래서 제 박사학위 논문 제목이 Military Conscription to Military Taxation System. 요겁니다. 예. 이렇게 바뀌게 되었다는 거를 이제 대답을 드리면 될 것 같습니다. Thank you so much for your excellent summary of your doctoral dissertation on how the system was kind of replaced by a taxation-based military system in the later period. Thank you so much. I think if there are no other questions, I believe it's right around time. So I would like to give our speaker a round of applause and to thank him for his time. With his permission, we will likely, well, let me stop the recording first.